Итак, неделя моды в Милане в полном разгаре. Дизайнеры вновь опережают время. Редакторы и критики с интересом изучают новые коллекции. Звезды и гости показов позируют стрит-стайл-фотографам. Ну а команда World Fashion и я, Катя Кокорева, по традиции рассказываем вам о самых интересных, актуальных и ярких событиях недели моды в Милане. Тандем модного дома Фенди и Карла Лагерфельда можно по праву назвать одним из самых ярких и продуктивных в модной индустрии. За гениальность творений отвечает сам Карл, а за их безупречную форму и содержание – креативная команда во главе с Сильвией Вентурини Фенди. Could you tell us a few words about the Fendi fashion house, about its exceptional style? It's very contemporary, but at the same time, it's always looking at tradition. It's an amazing craftsmanship behind every single piece, behind the leather, the fur. So I'm really looking forward to the show. Что вы сегодня ждете от сегодняшнего показа? Ой, как всегда, это праздник Фенди, одно из моих любимых шоу. Это всегда так интересно, всегда огромный профессионализм. Работа с кожей, конечно, Фенди, с мехами из кожи, она просто уникальна. И поэтому Фенди, как бы занимает свое особенное место в мире моды. Can you describe the DNA of the brand? I mean, Fendi is all about luxury craftsmanship, but it's also about innovation. I think they're pretty remarkable on the developments that they've made just in terms of pushing leather goods and fur making to the zenith levels and really surprising us every season. Please describe your new collection. It's a play on opposites. It's a collection that is, the set is a concrete forest. So it's a woman that is tough and romantic at the same time. It's the opposite of very feminine fabrics opposed to more sartorial and menswear fabrics like micro and micro weaving. A lot of intricate workmanship, but also plain and sharp at the same time, I would say. Ваши впечатления от показа? Мне очень понравились сумки, да, а из образов мне понравилось вот два. Вот первый, то, что вот Эдди Кэмпбелл открывал в таком вот красном комбинезончике, тоже такой немножко 70-й, там, с драпировкой. И вот это вот как раз шуба такого вот цвета хаки с плетениями. Молодой дизайнер Массимо Джорджетти, чей оригинальный яркий стиль мы наблюдаем в коллекциях MSGM, сегодня предстанет в новой роли. Дизайнер покажет дебютную коллекцию для знаменитого флорентийского дома Emilio Pucci. How can you describe the style of Emilio Pucci? Adoro Pucci, le stili, i colori, la lunghezza, le abiti. Tell us about this brand, Emilio Pucci. How can you describe it? I probably can't describe it yet today because I think we're going to see a massive change. In the past, you know, Matthew Williamson brought a very flowing, sophisticated woman, and then Peter Dundas made that woman super sexy. Very luxurious, but super sexy. And now I think with the new creative director, we're going to see something a little bit more modern contemporary. So maybe taking it into the new
2015 moment. How can you describe the DNA of the brand Emilio Pucci? We have a new designer at the house this season. I've only seen a pre-collection. We've never seen a runway from this designer from MSGM. So it'll be interesting to see the first show. We always love the first show of a fashion designer. Who knows what we'll see on the runway? I hope that we'll be excited. Your impressions after the show? The new designer at Pucci has really fit into the new mood of Milan. I think there is a fresh take on what fashion is, what Italian fashion is, and it's about craftsmanship and creation and traditions, but also modernity. It was a very beautiful show. Could you tell us a few words about the new collection? I think Massimo should be speaking about the collection. I'd like to tell you that it's the inspiration is, of course, the sea, but I'd like Massimo to really give you the insights. But it's a very good way of Massimo to play with codes of the sea, of the Italian dolce vita, lifestyle, etc., and work it into his codes. L'ispirazione della collezione sono gli elementi cari a Emilio Pucci come il mare, i coralli, Capri, Saint-Tropez, le sirene, i gabbiani, ma rivisti in una maniera molto contemporanea e molto attuale. Abbiamo lavorato sulla maglieria, sugli intarsi, sui macramè, sui laser, sugli effetti accoppiati. Abbiamo lavorato sulla sete e il nylon che escono dalla macchina, che creano le righe, che creano l'intarsio conchiglia. Abbiamo lavorato su questa paillette leggerissima, c'è un forte concetto di leggerezza, di fluidità e c'è un forte concetto di logo. Per me il logo è molto importante perché è un segno di riconoscimento. Quindi c'è l'Emilio, c'è il blasone, c'è l'Emilio sulle spalle, ci sono questi elementi che sono molto forti, insomma. Для Джереми Скотта мода – это игра, к которой он относится легко и с долей иронии. Такой подход дизайнер смело пропагандирует в коллекциях итальянского дома Москина. В прошлом сезоне источником вдохновения послужил яркий стиль 90-х. В этом сезоне нас ждет шоу, где главной героиней, возможно, выступит муза американского дизайнера, певица Кэти Перри. Сегодня от шоу? Много нового, много идей, много веселых идей, даже, можно сказать, прикольных, правда, Ир? Поэтому мы ждем с нетерпением, уже начинается шоу! Could you tell us a few words about your new collection? Sure. You know, I was really inspired by car washes, obviously, and construction sites, but I wanted to take that inspiration and do something very sophisticated, very couture, and with all that kind of iconography and that element, and make it very chic at the same time. And then, of course, for the finale, very playful with the feather dresses that look like parts of the car wash. Where do you take so much humor from? You know, it's just my way of looking at the world, honestly. I feel like it's always better to look at things with a smile or have a good sense of humor. If you can kind of, you know, find something that can be uplifting for people, that's always my goal.